My name's Rhonda. I'm an alcoholic. I am from Las Vegas, Nevada. My sobriety, or the United States. My sobriety date is January 29th, 1994. So I have 29 years um, in recovery. Uh, thank you. Thank you for the welcome. I have not always lived in Las Vegas. I grew up in Rochester, Indiana, and totally different landscape than Las Vegas. I moved out here when I was 7 with my mother after she got divorced. Um, I have a really big family in Indiana, a lot of cousins and aunts and uncles, and now second cousins and third cousins. We have a really, really big family back there. I started drinking, I started smoking cigarettes probably around the age of 9 as a kind of being a rebel, with my mother moving me to Las Vegas, and I really didn't want to live here. So so I started lashing out, being a rebel probably around the age of 9. I started drinking when I was about 12, and it was just, weekends with my friends and um, stealing our parents' alcohol. It was never, like, wasn't hardcore right from the get-go. But by the time I was about 15, I would try anything you put in front of me. I would do whatever. If it changed the way I felt, I would do it. And I got married young, at 18, had 4 kids by the time I was 21, and finally got married and got divorced at the age of 23. Do you want to translate? యా థ్యాంక్ యూ. సో నమస్తే అండి, నా పేరు రాండా. నేను ఒక త్రాగుబోతుని. నేను లాస్ వేగస్, నెవాడా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, యుఎస్ఏ నుంచి యుఎస్ఏలో ఉంటాను. నా సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చేసి జనవరి 29, 1994. ఇప్పటి వరకు నాకు 29 సంవత్సరాలు నేను స్వస్థతలో ఉన్నాను, రికవరీలో ఉన్నాను. అండ్ చాలా ధన్యవాదాలు, ఇంత మంచి వార్మ్ వెల్కమ్, నాకు స్వాగతం పలికినందుకు అందరూ. అండ్ నేను ఎప్పుడు లాస్ వేగస్ లో పెరగలేదు. నేను పుట్టి పెరిగింది రాచెస్టర్, ఇండియానా అనే ప్రాంతంలో. నేను నేను 7 సంవత్సరాలుగా ఉన్నప్పుడు మా ఆ, మా అమ్మగారితో నేను లాస్ వేగస్ రోడ్ చేయడం జరిగింది, ఆవిడ డివోర్స్ అయిన తర్వాత. ఆ, మాది యాక్చువల్లీ చాలా పెద్ద కుటుంబం. చాలా మంది కజిన్స్, చాలా మంది అన్నదమ్ములు, చాలా మంది పెద్దనాన్నలు. ఆ, చాలా పెద్ద కుటుంబం ఉండేది ఇండియానాలో. సో వాటన్నిటిని వదిలి లాస్ వేగస్ లో రావడం అనేది నాకు నచ్చేది కాదు. సో మా అమ్మగారు నన్ను తీసుకొస్తుంటే మా అమ్మగారికి వ్యతిరేకంగా ఏం పని చేయొచ్చు అని ఆలోచిస్తే, నేను 9వ సంవత్సరానికి నేను సిగరెట్లు కాల్చడం మొదలు పెట్టాను. అమ్మగారికి వ్యతిరేకంగా ఆ, ఏదో ఒకటి చేయాలి అనేది. ఆ, ప- 12th 11వ సంవత్సరాన నేను మందు తాగడం మొదలు పెట్టాను. కానీ అప్పుడు అంత తీవ్రంగా ఏమి ఉండేది కాదు. సరదాగా వారం చివరికి ఆ, మిత్రులతో కలిసి తాగడం, మా అమ్మ నాన్నల దగ్గర ఉన్న మందు దొంగిలించి తాగడం. కానీ 15వ ఏట వచ్చేసరికి, నా ముందు మీరు ఏది పెట్టినా దీనివల్ల ఆ, ఆ, నీ ఆ, ఆ, నీ నీ అనుభవం మారుతుంది, దీనివల్ల నీకు మత్తు కలుగుతుంది అని అంటే నేను ఏది చేయడానికైనా సిద్ధమైపోయాను. నాకు చాలా తొందరగా పెళ్ళయింది. నేను 18వ ఏటనే పెళ్లి చేసుకున్నాను. ఆ, ఇరవై ఒక ఇరవై ఒక 21 సంవత్సరం వచ్చేసరికి నాకు నలుగురు పిల్లలు. అండ్ 23వ సంవత్సరానికి వచ్చేసరికి నాకు డివోర్స్ కూడా అయిపోయింది. యా రౌండ్ అప్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So I'm 23 years old. I have three boys and a daughter, and I get a job in Las Vegas as a cocktail server. Um
and I immediately like start drinking every day because I'm depressed and I'm sick because I don't have my husband. Um, and I don't know how to function and take care of these babies if I'm not drinking. And at the age of 26, my boss asked me if I thought maybe I had a problem with alcohol. And I said, no, I have a problem with a lot of other things, but not alcohol. So he told me that he went through a treatment center called the Care Unit and asked me if I thought, maybe I should check into it. And I said no. And then a couple days later, my current boyfriend suggested that maybe I quit drinking or he was leaving. So I said I would, and I called the Care Unit and I went into treatment, and it was totally new to me. I didn't know anything about Alcoholics Anonymous or treatment or anything. I was 26 years old. I had heard of Alcoholics Anonymous, but I don't know where or how I had heard of it. Um, I just knew it was where you went. And so I went through treatment, and um I didn't think that smoking marijuana was bad. And so I kept smoking marijuana. I smoked it probably for about a year after I quit drinking, and then ended up changing my sobriety date a couple years into my recovery. So I went through treatment in 1993, but my sobriety date is 1994. Um, so when I got into treatment, um, I I didn't I didn't I didn't know how to do anything without drinking or smoking pot. I didn't know I didn't know how to go to work. I thought, I was a cocktail waitress. Like I carried alcohol on my tray every day in front of me the first 7 years of my sobriety. Like I didn't know how I was going to do that. And I remember going to work one day, I had just gotten out of treatment, and I went into my station and I said to the waitress, or I said to the bartender, if that woman asked me for an absolute Collins, I'm gonna drink. I know it because I love absolute vodka. And I said I'm gonna drink. And so I went out into my station and I said to her, "Would you like your usual?" And she said, "Oh, I stopped drinking for Lent. I stopped drinking for Lent." And I was like, I, oh my God, like I think I might be able to stay sober. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో నేను 23 సంవత్సరాలకి వచ్చేసరికి నాకు డివోర్స్ అయిపోయింది. నాకు 3 అబ్బాయిలు, ఒక పాప. అండ్ నేను అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా ఒక ఉద్యోగం తెచ్చుకున్నాను. ఆ ఉద్యోగం ఎక్కడ అని అంటే ఒక కాక్టైల్స్ సర్వ్ చేసేది, మందు సర్వ్ చేసే వ్యక్తిగా ఒక బార్లో. సో నేను దాని తర్వాత నాకు రోజు తాగడం ప్రారంభమైంది. ఎందుకు అని అంటే నేను బాగా డిప్రెస్డ్గా ఉండేవాడిని, బాగా ఒంట్లో బాగుండేది కాదు. అండ్ ఇప్పుడు నా నా హస్బెండ్ కూడా లేడు నాతో. అండ్ నాకు అర్థమయ్యేది కాదు నా జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలో, మా పిల్లల్ని ఎలా చూసుకోవాలో. సో నేను తాగుడు ఒక్కటే నాకు సొల్యూషన్గా ఉండేది. తాగినప్పుడు ఏదో కొంచెం నేను వాళ్ళని మేనేజ్ చేయగలిగేవాడిని. సో ఇట్లా నడుస్తున్నప్పుడు 3 సంవత్సరాలు నడిచాక 26వ ఏట నా నా యజమాని నన్ను అడిగారు, నీకు మందుతో ప్రాబ్లం ఉందా అని. అండ్ నేను అప్పుడు ఆయన చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే, మందుతో అసలు ప్రాబ్లం లేదు, జీవితంలో వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉన్నాయి కానీ మందుతో అయితే ప్రాబ్లం లేదు అని అన్నాను. కానీ ఆయన నన్ను ఆ క్వశ్చన్ అడగడానికి కారణం ఏంటంటే, నన్ను ఇన్ని సంవత్సరాలు చూస్తూ ఉన్నారు నేను ఎట్లా తాగుతున్నాను అన్ని చేయడం. అతను కూడా ఒక ట్రీట్మెంట్ సెంటర్కి వెళ్ళారు, ఒక రీహాబ్కి అట్లా వెళ్ళి స్వస్థత పొందారు.
సో నాకు కూడా అది సజెస్ట్ చేశారు, నువ్వు కూడా దీనికి వెళ్ళు, నేను రీహాబ్ కేర్ యూనిట్ అని దానికి రీహాబ్కి వెళ్ళాను, నువ్వు కూడా దానికి వెళ్ళి స్వస్థత పొందు అని నన్ను కూడా సజెషన్ ఇచ్చారు. కానీ నేను అప్పుడు ఒప్పుకోలేదు. కానీ కొన్ని రోజుల తర్వాత నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉన్నాడో అతను, నువ్వు ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే నేను వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటే, అతని మీద భయంతో, అతను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడని భయంతో నేను ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాను. సో అప్పుడు ఆ, నాకు అసలు అంటే ఏంటి, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ అంటే ఏంటి అనేది ఐడియానే లేదు. నేను ట్రీట్మెంట్లోకి వెళ్ళింది 93లో. అండ్ ట్రీట్మెంట్ నుంచి బయటకు వచ్చాక నేను మందు మానేశాను, కానీ ఆ, గాంజా ఆ, ఆ, కొట్టేదాన్ని. చాలా రోజులు, ఆల్మోస్ట్ ఒక 2 సంవత్సరాలు సొబ్రైటీలో ఉన్న తర్వాత నా సొబ్రైటీ డేట్ మార్చుకున్నాను. నేనేమనుకునేవాడిని, మందు మానేస్తే చాలు సొబ్రైటీ, కానీ గాంజా కొట్టడం వల్ల సొబ్రైటీ లేదు, సొబ్రైటీ పోదని అనుకునేదాన్ని. కానీ నేను 2 సంవత్సరాలు అయ్యాక నాకు అర్థమైంది. దాని తర్వాత నేను సొబ్రైటీ డేట్ ని 93 నుంచి 94 మార్చాను, చివరిసారిగా ఎప్పుడైతే నేను ఆ, గాంజా తాగాను. కానీ ఆ, జీవితం ఇమ్మీడియట్ గా అయితే బాగుపడలేదు. ఎందుకనంటే నేను తిరిగి అదే ఉద్యోగంలో ఉన్నాను. ఆ నా జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలో నాకు తెలియదు. మందు లేకుండా, ఆ, ఆ, ఈ మత్తు పదార్థాలు లేకుండా నా జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలో నాకు తెలియదు. సో అండ్ ఆ ఉద్యోగంలో నా ఉద్యోగం వచ్చేసి నేను వాళ్ళకి మందు ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి మందు ఇస్తూ నేను మందు తాగకుండా ఎలా ఉండాలో నాకు తెలియదు. సో ఏ మందు లేకుండా నా జీవితాన్ని ఎలా నడుపుకోవాలో తెలియని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, రోజు మా బార్లో ఒక ఆవిడ వచ్చి అబ్సల్యూట్ వాడ్కా అనేది అడుగుతూ ఉంటది. సో ఆ రోజు ఆ వెయిటర్ చెప్పాను నేను, ఆవిడ ఈ రోజు వచ్చి నన్ను అబ్సల్యూట్ వాడ్కా అడిగితే నేను తాగుతాను, ఎందుకంటే నాకు అబ్సల్యూట్ వాడ్కా అంటే చాలా ఇష్టం కాబట్టి. సో ఆ రోజు ఆవిడ యాక్చువల్లీ బార్లోకి వచ్చి ఉన్నారు, కానీ ఆవిడ ఏం ఆర్డర్ చేయలేదు. నేను ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి అడిగాను, మీరేంటి, మీకు రెగ్యులర్ అబ్సల్యూట్ వాడ్కా తాగరా అని. లేదు, నేను తాగుడు ఆపేశాను అని చెప్పారు. సో ఆవిడ నోటి నుంచి అది విన్నప్పుడు నేను కూడా తాగుడు ఆపగలుగుతాను అనే నమ్మకం నాకు కలిగింది. యా రౌండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. So while I was in treatment, I learned all these sayings, right? Live and let live, easy does it, think, first things first, one day at a time. And I really had no idea what any of those sayings meant. Um and what I realized over, 29 years of continuous sobriety is that those sayings mean so much more than just posters hanging on the wall. I the first, you know, 15 years of my sobriety, I think that I really was getting connected with each step of Alcoholics Anonymous, and really letting that step, really understanding that step, right? Like understanding that I am powerless over alcohol and my life has become unmanageable. Coming to believe in a power greater than myself, and I'm not a Christian God woman, and so it's hard for me in America, um, to to uh to say my religious, I feel like I don't really have religious freedom in America, even though we're supposed to be known for that. Um, and so coming to believe in a power greater than myself, and that power being my own understanding, nobody else's, and then turning my will and my life over to the care of that power, um doing that inventory and becoming transparent with everyone, not just my sponsor, and being able to talk to someone, anyone, about who I am and what I go through is one of the greatest gifts I've ever received in my life. And being aware of those character defects in 6 and 7, because when I'm aware of them, then I can fix them, I can change them, and make. And 8 and 9, making amends to the people that I have harmed, it took me decades to make all my amends. It took me a long time, and I owed a lot of money. I was a thief. I paid everybody back.
Took me a long time to make those amends, financial and personal. And then 10, 11, and 12, maintaining that program, right? And 12 has always been my biggest asset, I guess, to me in Alcoholics Anonymous. I've had the pleasure of working with hundreds of women in Alcoholics Anonymous and helping them to create the life that they love, to create the life that they want to live. Um, and then I've watched a lot of men and women die because they don't understand the program of Alcoholics Anonymous, and that it takes time, one day at a time. It takes time um, to grow in this program. Translate? యప్, థ్యాంక్ యూ. సో నేను ట్రీట్మెంట్ సెంటర్లో ఉన్నప్పుడు ఆ, అక్కడ చాలా సేయింగ్స్ చూసేవాడిని. చాలా నీతుల్లాగా రాసుండేవి గోడల మీద. లివ్ అండ్ లెట్ లివ్, థింక్ అని, వన్ డే ఎట్ ఎ టైం అని, ఫస్ట్ థింగ్స్ ఫస్ట్ అని, ఇట్లా చాలా సేయింగ్స్ ఉండేవి. నాకు అసలు ఐడియానే ఉండేది కాదు అసలు దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఏం చేస్తున్నారు ఏంటి అని. సో ఈరోజు 29 సంవత్సరాలు కంటిన్యూస్ గా రికవరీలో ఉన్న తర్వాత ఈ మీనింగ్ కొంచెం అర్థమవుతుంది నాకు. ఈ సేయింగ్స్, ఈ నీతులు అనేవి ఆ, గోడల మీద అతికిచ్చే వాక్యాలు మాత్రమే కాదు, దాని వెనకాల చాలా పెద్ద అర్థం ఉంది. వాళ్ళు ఏమి రాశారు, దాని అర్థం ఏంటో తెలుసుకుంటే దాని ప్రభావం వేరేలా ఉంటుంది. సో ఈ రోజు నా స్టెప్స్ కూడా అట్లానే ఆ, అనుభవం పెరుగుతూ పోయింది. ఆ, దాని వెనకాల అర్థం ఇంకా పెరుగుతూ వస్తుంది నాకు. సో ఆ, మొదటి సోపానం వచ్చేసరికి ఆ, నేను నిజంగానే ఆల్కహాల్ ముందు శక్తిహీనరాల్ని, నా జీవితం నిజంగానే అస్తవ్యస్తం అయిపోయింది. నేను ఎప్పుడు దాన్ని తిరిగి ఆ, నా స్వతహాగా నా శక్తితో నేను ఆ, మంచిగా చేసుకోలేను అనే పూర్తి నమ్మకానికి రావడం. అండ్ రెండో సోపానం కేమ్ టు బిలీవ్ దట్ అ పవర్ గ్రేటర్ దాన్ అవర్ సెల్స్ కుడ్ రెస్టోర్ us టు sanity. నా నా యా సో ఇక్కడ యుఎస్ లో వచ్చేసరికి చాలా వరకు నాకు నా మతాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకునే ఫ్రీడమ్ నాకు ఉండింది కాదు. సో నాకు చాలా కష్టమయ్యేది స్టార్టింగ్ లో నేను నమ్మే దేవుణ్ణి నేను ప్రార్థన చేసుకోవడానికి. కానీ అయినా కూడా నేను అట్లా చేస్తూ ఉండేసరికి మూడో సోపానం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నా జీవితాన్ని, నా ఇచ్చని నా భగవంతుడికి అర్పించడం. అది ఆ, అర్పించాక, అది చేస్తూ వచ్చాక నాలుగో సోపానం ఏం చెప్తుంది, నా జాబితా రాయమని. అది రాసి ఐదో సోపానం వేరే వాళ్ళతో షేర్ చేయమని చెప్తుంది. అండ్ ఈరోజు నా స్పాన్సర్ ఒక్కరితోనే కాదు, నేను మిగతా వాళ్ళతో కూడా షేర్ చేస్తూ ఉంటాను నా ఐదో సోపానం. అండ్ ఇట్లా షేర్ చేసే కొద్దీ నా జీవితం ఇంకా మెరుగుపడుతూ వచ్చింది. అండ్ 6, 7 సోపానాలు వచ్చేసరికి మన గుణదోషాల గురించి. అండ్ మనం ఆ, తెలుసుకుంటేనే మనకి ఆ గుణదోషాలు ఉన్నాయని మనకి అర్థమవుతుంది. తెలుసుకోకుండా ఆ, నిజాయితీగా ఉండకపోతే ఆ, మనం మన గుణదోషాలని చూసుకోలేం. సో ఆ ఒక అవేర్నెస్ నాకు ఆ 4, 5 సోపానాలు నాకు కలిగించినాయి. అండ్ 8, 9 సోపానాలు వేరే వాళ్ళకి వెళ్ళి ఎమెన్స్ చేయాల్సిన సోపానాలు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఎన్నో ఆ, దశాబ్దాలు పట్టింది వెళ్ళి చేయడానికి, అన్ని ఎమెన్స్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఎందుకంటే నేను చాలా మంది డబ్బులు దొంగతనం చేశాను, వాళ్ళందరికి తిరిగి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. చాలా మందికి ఆ, హాని చేశాను, వాళ్ళందరికీ క్షమాపణ చెప్పాల్సి వచ్చింది. సో చాలా టైం పట్టింది నాకు చేయడానికి. కానీ తన తర్వాత 10, 11, 12 ఈ మూడు మన ప్రోగ్రాంలో రోజువారీగా ఉంటూ ప్రోగ్రామ్ని రోజువారీగా చేయడానికి సహకరించే సోపానాలు. సో దీంట్లో అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నాకు నచ్చేది 11 సోపానం. అండ్ ఈరోజు నాకు అది చాలా ముఖ్యమైనది, చాలా విలువైంది. ఎందుకు అని అంటే ఆ, నాకు నాలాంటి ఆ, ఆ, ఆడవాళ్ళతో, ఒక 100 ఆడవాళ్ళతో నేను కలిసి పనిచేసే అవకాశం లభించింది దానివల్ల. అండ్ నేను వాళ్ళతో కలిసి పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ జీవితాన్ని సక్రమంగా నిలబెట్టుకుంటుంటే అది చూసి ఇంకా వేరే వాళ్ళకి సహాయం చేస్తుంటే అది చూడడం నాకు చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది ఈరోజు అని ఆవిడ చెప్పారు. యా రౌండ్ ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So I
I joined the Las Vegas Roundup committee when I was 1 year sober, and I was on that committee for 15 years. We actually had a couple from India who came from India to the Las Vegas Roundup. I think it was 2007. Um, what an amazing adventure it was for them. Uh, the woman was a Al-Anon, and her Al-Anon group prayed for her, and it was like 2 o'clock in the morning when she spoke in India. She spoke here at like 7 o'clock at night, and they all sat up and prayed for her. And I remember just thinking how beautiful that was, that they were there with her thousands of miles away. Um, the Roundup Committee is where I really learned to be of service to my fellows. There were 85 people on our committee, and so I really got to know a lot of people in Las Vegas. When that was over, I joined my home group was looking for a general service representative, a GSR. And so I became the GSR for my home group. And then I was the district committee member for my district in Las Vegas, District 5B. And then I was the archivist because I love history and I love going through old papers and reading old stories. I just love that stuff. So I was the archivist for 4 years. Then I was the alternate delegate. And then I was the delegate for panel 69. Um, and so I got to go to New York and go to the AA World Service Conference and represent the state of Nevada as their delegate. And that was really one of the greatest honors of my entire life. And my term was 2019 and 2020. And you guys know what happened in 2020. So I was supposed to go to New York in 2020. I was also supposed to go to the international convention in Detroit as a delegate, and 2020 shut everything down. So, or COVID shut everything down. So I was the first person, the first group of delegates, panel 69, to do a virtual conference at AA World Services. It was there was 135 of us. We had no idea what we were doing, but we did the business of Alcoholics Anonymous the best we could. And I was really resentful. I was resentful because I didn't get to go to New York my second year. I was resentful that that I didn't get to go to Detroit as a delegate. There was a regional forum coming to Las Vegas in 2020, and I was going to be the delegate, and I didn't get to do that. And so I really learned gratitude that year. Gratitude because I didn't get my way. I didn't get to go to the conference my second year. I didn't get to go to Detroit as delegate. I didn't get to go to a forum as delegate. Um, and so my ego definitely got smashed. It really brought me back to what am I grateful for and how can I be of service to the people around me. Translate. థ్యాంక్ యూ. సో నేను లాస్ వేగస్ రౌండప్ కమిటీ అనే కమిటీలో నేను జాయిన్ అయ్యానండి. దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఒక భార్యాభర్త అనుకుంటే ఇండియా నుంచి వచ్చారు 2007లో ఈ రౌండప్ కమిటీ అటెండ్ అవ్వడానికి. దాంట్లో ఒక ఆవిడ అయితే వాళ్ళ ఆవిడ అయితే అలనాన్ సభ్యురాలు. అండ్ చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది, ఎందుకంటే ఆవిడ ఆ రోజు 7 గంటలకు సాయంత్రం షేర్ చేస్తుంటే ఇండియాలో పొద్దున సుమారు 2 గంటల 2 AM ఇండియాలో. సో ఆ టైంలో అందరు ఇండియాలో వాళ్ళ కమిటీ మెంబర్స్ అందరు లేచి వాళ్ళ ఫెలోషిప్ అంతా లేచి ఉండి ఈవిడికి ప్రోత్సాహం ఇచ్చారు. సో అది చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది.
దాని తర్వాత నాకు నా హోమ్ గ్రూప్ లో జిఎస్ఆర్ గా ఉండే అవకాశం వచ్చింది, అది చేశాను. దాని తర్వాత ఆ, మా డిస్ట్రిక్ట్ కమిటీ మెంబర్ అవడానికి అవకాశం వచ్చింది, డిస్ట్రిక్ట్ 5B కి. నేను అది చేశాను. దాని తర్వాత ఆర్కైవిస్ట్ అవ్వడానికి అవకాశం వచ్చింది. నాకు చాలా ఇష్టం ఆర్కైవిస్ట్. ఎందుకు అని అంటే పాత, నాకు హిస్టరీ అంటే చదవడం ఇష్టం, పాత పుస్తకాల గురించి చదవడం ఇష్టం. ఆ, చదవడం అనేది నాకు చాలా ఇష్టం. సో నేను ఆర్కైవిస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఉంటే ఇమీడియట్ గా తీసుకున్నాను. సుమారు 4 సంవత్సరాలు చేశాను. దాని తర్వాత ఆల్టర్నేట్ డెలిగేట్ గా ఎన్నుకున్నారు నన్ను. అది కూడా ఆల్టర్నేట్ డెలిగేట్ గా కూడా చేశాను. దాని తర్వాత డెలిగేట్ గా చేశాను ప్యానెల్ 69 అనే ప్యానెల్ కి. సో డెలిగేట్ గా చేసినప్పుడు నాకు ఆ, మొట్టమొదటిసారి న్యూయార్క్ కి వెళ్ళడానికి అవకాశం కలిగింది. ఆ, ఇది వరల్డ్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ కి. అక్కడ నా ప్రదేశం నెవాడాకి డెలిగేట్ గా రిప్రజెంట్ చేయడానికి అవకాశం కలిగింది. నా టర్మ్ వచ్చేసి 2019 నుంచి 2020 వరకు. అండ్ నాకు 2 సార్లు వెళ్ళే అవకాశం ఉంది. కానీ 2020లో ఏమైందో మన అందరికీ తెలుసు, కోవిడ్ వచ్చింది. దానివల్ల నేను 2020లో జరిగిన వరల్డ్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ కి మళ్ళీ వెళ్ళలేకపోయాను. అండ్ ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఉండింది డెట్రాయిట్ లో, దానికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాను. సో కానీ ఇవన్నీ పక్కన పెడితే నాకు తెలిసి మేము ఆ, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ డెలిగేట్స్, మొట్టమొదటి డెలిగేట్స్ అనుకుంటా, అందరం కలిసి ఒక వర్చువల్ గా మీటింగ్ కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్ ని నిర్వహించింది. మా మేము ఏం చేస్తున్నాం మాకు క్లియర్ గా తెలియకపోయినా ఫస్ట్ టైం వర్చువల్ గా చేసింది మేమే అనుకుంటా. 130 మంది కలిసి ఒక మీటింగ్ నిర్వహించుకున్నాం, కాన్ఫరెన్స్ మీటింగ్, వరల్డ్ సర్వీస్ కాన్ఫరెన్స్ ది. కానీ ఆ టైంలో నాకు చాలా ఆ, ఆ, ద్వేషం కలిగింది. ఎందుకు అని అంటే నాకు న్యూయార్క్ కి రెండోసారి వెళ్ళడానికి ఛాన్స్ దొరకలేదు. నా డిట్రాయిట్ లో ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ జరిగితే దానికి వెళ్ళాల్సిన ఛాన్స్ దొరకలేదు కోవిడ్ వల్ల. అండ్ నాకు మా ప్రాంతానికి రీజనల్ ఫోరం వస్తున్నారు, నేను దానికి డెలిగేట్, అది కూడా నిర్వహించడానికి నాకు ఛాన్స్ దొరకలేదు. సో ఈ ఎక్స్పీరియన్సెస్ వల్ల నా అహంకారం బాగా దెబ్బతినింది. నా అహంకారం దెబ్బతినడం వల్ల నేను దేనికి నేను దేనికి కృతజ్ఞతతో ఉండాలి అనే పాయింట్ కి నేను తిరిగి వెళ్ళడం జరిగింది. అట్లా వెళ్ళడం జరిగినప్పుడు ఆ, నాకు ఆ సంవత్సరాల్లో నా కృతజ్ఞత గురించి నేను బాగా నేర్చుకున్నాను. అండ్ ఆ రోజు నా ఈగో, నా అహంకారం అనేది బాగా దెబ్బతినింది. దానివల్ల నేను కృతజ్ఞత గురించి నేర్చుకోగలిగాను అనేది నాకు అర్థమైంది. రౌండ్ ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Thank you. How much time do I have? We probably have another 20 to 30 minutes. Okay. Like so 15 to 20 minutes would be at Okay. max your time. I want to leave some time for questions too. Um, okay. So that brings me to today. One day at a time. Um, so 2 weeks ago, on Friday, I lost my job, and I still don't know what I'm going to do. I mean, I know I'm going to be okay. I just don't know if I want to go back to work so soon or if I want to take some time off. Um, I have I have a husband and my kids are all grown, and we have a home, and um it, I don't have to really um I'm not going to lose my home, right? Because I have a husband to help, and and we've established a pretty good life for ourselves. So, but when you're 29 years sober and you lose your job, it's like, what is going on? And so I really had to look at myself. And the thing is, I worked on grant money, right? I work in the treatment industry, and I was working on grant money. And the grant money ran out, and the company didn't want to pay me for my services. So there's nothing I can do besides look for another job. And sometimes my head says, "Oh, you're just not a good employee, or you're not a good enough person, or if you would have been better," or whatever lies that my head tells me. Um, and I need to remember that I am, I God didn't bring me this far to just drop me.
So I need to focus on today, and one day at a time. Today is the hardest one that I've learned. It is the hardest saying to me because I constantly want to go into the past and I constantly want to go into the future. It's hard for me to stay in just today. And today I have enough food in my refrigerator. And today I have enough gas in my car. And today my I have a phone and I have a family who love me, and I have a spaghetti dinner to go to in a couple of hours. I got to speak with you all today. Like today is pretty fabulous so far. All right. I have running water. I have soap. Like I mean, I could go on and on and on about how great today is. But tomorrow I need to find a job, right? Which brings down today. So for me, one day at a time is about staying in this day and not projecting tomorrow or living in the past. Um, it's about staying right here, right now for today. Translate. Yes, thank you. సో ఈ రోజు టాపిక్ కి వస్తే వన్ డే ఎట్ ఎ టైం. ఈ రోజు ప్రకారం నా జీవితాన్ని ఎట్లా నడుపుకోవాలి. వాయిస్ కట్ అయిపోయింది సార్. మైక్ చూడడం. Karan, your voice is not coming through. You're not audible. Rhonda, I think Karan is not available, so you can continue your sharing. Okay, Please. thank you. Okay. So I was talking about one day at a time. And this is so I sponsor a lot of women, and this is some little tricks that I try to get them to do when they're trying to live one day at a time. And one of them is oh, you know what? I think it's time for the solar eclipse. Did you guys have oh, I guess I don't know. Was there a solar eclipse in India yesterday? I don't know how all that works, but there's one going on right here, right now in Las Vegas. Um, or a where the moon goes over the sun. I don't, sorry, I'm way off track, but my whole front yard just went dark and it's 9 o'clock in the morning here. Um, so so what I do is I have the girls that I sponsor, I have them drive home from my house and just think about what they're doing. So if they're driving down, I'm driving down the street. The stop sign is red. The light is now green. There's a tree. And then I tell them, call me when you get home and let's talk about your drive home.
almost none of them ever call me. They like forget from the time they leave my house to the time they get home that they were supposed to be living one day at a time, that they were supposed to be doing 1 minute at a time, one breath at a time. And rarely do they call me and talk about what that drive home was like. I don't know why I can't get my head. You're audible, Rhonda. Sorry, I'm Rhonda, okay. Can you guys hear me? yeah, you're okay. Oh, Yeah, okay. yeah, we can hear you. Okay. Yeah. So I can't get my head to stay in the moment. It constantly wants to travel to or from the past. And one way that I can do that is to really just keep bringing it back, bringing it back. When I started, when I learned how to meditate, my sponsor, and I had no meditation experience. I had no idea what it was about, and my sponsor said, just sit on the floor or sit on the couch or a chair, wherever, with your feet on the ground. Karan, I think your audible may be bad. Can everybody else hear me? Yeah, we can hear you, Rhonda. Please Okay. continue. Yeah, we can hear you, but I think Karan is the translator. I didn't hear the whole thing, but Karen, can you probably log out and log back in? Give us one. I think he's having some problems. Can anybody else translate if they heard that? Or Yeah, I can do that, Karthik. okay, Anand. Yeah. Thank you. Hello. So I'll translate whatever Rhonda has said till now. Yeah. అయితే రోండా గారు చెప్పేది ఏంటి అంటే, మీటింగ్ అయినప్పుడు రోండా వాళ్ళ స్పాన్సీస్ అమ్మాయిలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు వాళ్ళు హాయిగా చెట్లు చూసుకుంటూ ఆ రకంగా ట్రావెల్ చేసుకుంటూ, సో వెళ్ళే ముందు మీరు ఇంటికి వెళ్ళి నాకు కాల్ చేయండి, మీ డ్రైవ్ ఎలా ఉంది అని చెప్తే వాళ్ళు ఇంటికి వెళ్ళే వరకు వాళ్ళు మర్చిపోయేది. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు గతంలోకి వెళ్ళడము లేకపోతే ఫ్యూచర్లోకి వెళ్ళడము అన్నట్టుగా వాళ్ళతో జరిగేది. రాండాతో కూడా అదే జరిగేది. కానీ ప్రతిసారి మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఈ మూమెంట్లోనే ఉండాలి, 1 డే ఎట్ ఎ టైమ్, 1 minute ఎట్ ఎ టైం, ఈ నిమిషంలోనే ఉండాలి అని మళ్ళీ మళ్ళీ నేను తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను. సో this is what I remember. Rhonda, please, you can continue, please. Okay. So I have sponsored women since I very first got sober. I have probably had 5 or 6 months of sobriety, and a girl asked me to sponsor her. And now today she is still sober. She's 28 years sober, and I'm 29 years sober. And she's the longest girl that has stayed sober since I started sponsoring women, and I no longer sponsor her. She found someone different years ago, but we're still really great friends today. And some of the friendships that I have made in Alcoholics Anonymous, I would have never made if I was still drinking out there. I've had friendships for 30 years. I can't express the gratitude that I have for being able to get sober and to stay in
Alcoholics Anonymous for so long. It's truly a gift. I've had I've been in a relationship now for 23 years, and a lot of that is one day at a time. You know, I am not the best person in relationships, so I really think that I have to take my relationship one day at a time. My children are grown now. They grew up and had drug and alcohol problems of their own. 2 of my kids are in recovery now. One has 5 years, the other one has 2 years. They're both married. I have 11 grandchildren. One of them is probably going to be joining us in AA one day. She's 16. She's 16. She's my carbon copy. She is exactly like me. And I try to, I try to get them involved in Alcoholics Anonymous as much as I can. Because I want them to know what it's like before they get here. Even though it took my kids a long time to get here, I'm hoping that it won't take my grandkids as long to get here. I don't know. I think that's probably all I have to say today. I'm hoping you guys have some questions. And thank you so much for asking me to share. I really appreciate it. Thank you, Rhonda. Yeah, Karan, please. Yeah, Anil, you wanna take it? You can take it, Anil. No, please carry on. Sure. Yeah, sorry about the trouble which I had with the network. So Rhonda garu em chepparante నేను స్పాన్సర్షిప్ వేరే వాళ్ళని స్పాన్సర్ చేయడం చాలా తొందరగానే మొదలు పెట్టాను. నాకు 5-6 నెలలు ఉండగానే నేను ఇంకొక అమ్మాయి నా దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు నన్ను స్పాన్సర్గా ఉండగలుగుతావు అని అడిగారు. సో నేను అప్పటి నుంచి ఆవిడని స్పాన్సర్ చేయడం ప్రారంభించాను. సో ఈరోజు ఆవిడకి 28 సంవత్సరాల కంటిన్యూస్ సోబ్రైటీ ఉంది. నాకు 29 సంవత్సరాల కంటిన్యూస్ సోబ్రైటీ ఉంది. మధ్యలో ఆవిడ స్పాన్సర్ మార్చారు. నేను ఆవిడ స్పాన్సర్ కాదు ఈ రోజుకి. కానీ మేమిద్దరం చాలా మంచి స్నేహితురాలు, మంచి స్నేహం ఉంది మా ఇద్దరి మధ్య. సో ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి రాకుండా నేను తాగుతూ ఉంటే నాకు ఇట్లాంటి మంచి స్నేహ అనుబంధాలు అనేవి ఉండేవే కాదు. ఎందుకు అనంటే ఈరోజు నేను చాలా మందితో 30 సంవత్సరాల నుంచి స్నేహ అనుబంధాలు ఉన్నాయి నాకు. అండ్ నేను తాగుతూ ఉండి నా పాటికి నేను ఉండుంటే ఇంత మంచి జీవితాన్ని నేను పొందేదాన్నే కాదు. అండ్ ఈరోజు నిజంగానే నా స్నేహితులు కానీ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో కానీ బయట కానీ వాళ్ళందరూ నాకు ఒక కృతజ్ఞత, నాకు ఒక గిఫ్ట్ లాగా నేను భావిస్తున్నాను. అండ్ నేను 23 సంవత్సరాల నుంచి ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఉన్నాను నా భర్తతో. సో అక్కడ నాకు ఒక రిలేషన్షిప్ లో ఎట్లా ఉండాలో నాకు తెలియదు. అక్కడ నేను 1 డే ఎట్ ఎ టైం అనేది పాటిస్తూ ఉంటాను. అండ్ నా పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అయిపోయారు. దాంట్లో ఇద్దరికి మత్తు పదార్థాలు ఇంకా ఆల్కహాల్ తో సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకళ్ళు 5 సంవత్సరాలు సోబర్ గా ఉన్నారు, ఇంకోళ్ళు 2 సంవత్సరాలు సోబర్ గా ఉన్నారు. నాకు మనవరాలు కూడా ఉన్నారు, వాళ్ళకి కూడా ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. కానీ నా మనవరాలు ఒక ఆమె ఉంది, 16 సంవత్సరాలు ఆమెకి నేను చూస్తే ఎగ్జాక్ట్ అలాంటి జెరాక్స్ కాపీ అని అనిపిస్తుంది నాకు. ఈరోజు నేను చేసే ప్రయత్నం ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే తొందరగా ఏలోకి తీసుకెళ్ళడం గురించి. ఎందుకు అని అంటే నాకు పట్టినంత టైం వాళ్ళకి పట్టకుండా వాళ్ళు ముందే రావచ్చు రికవరీలోకి అనే ఆశతో నేను వాళ్ళని ఏ పనిలోకి ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇంకా చెప్పాలంటే 1 డే ఎట్ ఎ టైం ప్రకారం జీవితం నడుపుకుంటే చాలా హాయిగా ఉంది, చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను ఈరోజు. అండ్ నేను చెప్పాలనుకుంది అదే, 1 డే ఎట్ ఎ టైం ప్రకారం జీవితాన్ని నడుపుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగచ్చు. అండ్ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అని చెప్తున్నారు.